Salut, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, on va voir une Instagrammeuse devenue actrice, mais qui arrive à détruire sa carrière alors que le film n'est même pas encore sorti. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, on commence tout de suite, let's go. En ce moment, on entend énormément parler de Disney, car ils font des remakes en live action de leurs classiques, mais ils optent pour des changements qui dénaturent les classiques qu'on connaît tous. Et leur prochaine cible, c'est le film Blanche-Neige. Ils souhaitent changer l'histoire principale, on va voir juste après pourquoi, mais le plus important, c'est qu'ils ont recruté une actrice féministe qui leur fait de la très mauvaise pub. Elle reçoit énormément de critiques à chacune de ses interventions, on va voir ça juste après, tellement que Disney hésite à continuer les remakes, ou à l'annuler, ou à le mettre de côté. The Snow White press tour has got to be the worst marketing I've ever seen for a movie. I mean, the new Snow White actress is literally walking around interview to interview just bashing Snow White. That actress is so smug and this movie's gonna flop. Rumors are swirling that Disney might now be shelving the woke Snow White movie before it even comes out. The jump. This movie has been tainted by controversy thanks to their insufferable lead actress Rachel Zegler's nauseating feminist PR tour and their decision to not use any little people actors for dwarves and just use magical creatures instead. Dwarves! I'm saying it. I'm crying. I'm saying it. Disney will choose to do a Disney Plus release. This would save Disney the inevitable embarrassment of another flop at the box office. Énormément de fans se plaignent de Disney à cause de leur choix. Ils font exprès de mettre des personnes comme des féministes et c'est encore pire quand l'actrice en question critique le film original. Déjà les fans ne comprennent pas pourquoi ils mettent une actrice qui n'aime pas le film à la base, qui n'aime pas l'histoire. Voilà ce qu'elle dit sur le film et c'est ce qui fait polémique. An inevitable backlash online, fans accusing Disney of inserting unnecessary feminism into classic fairy tales. Great to see you both. Tommy, give us your take on this. Disney just messing with the classics? Yeah, they certainly are. Now listen, if Disney wants to make more films that tank at they're more than welcome to do that, but maybe think of an original idea. Maybe not destroy a classic from my childhood and put an actress in there that not only hates the plot and the storyline of the movie she's in, but also seemingly hates Snow White, the character herself. I mean, that's one interview clip that you read the quote from, but she's gone on to talk about this film numerous times, how she once thought Snow White was creepy, she doesn't like the prince. The original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. So we didn't do that this time. Really not about the love story at all, which is really, really wonderful. And whether or not she finds love along the way, all of Andrew's scenes could get cut. Who knows? She's not going to be safe with the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. I'm a narcissist. I was scared of the original cartoon. I think I watched it once and then I never picked it up again. Like, I'm being so serious. I watched it once and then I went on the ride in Disney World, which was called Snow White's Scary Adventures. Doesn't sound like something a little kid would like. Was terrified of it. Never revisited Snow White again. So I watched it for the first time in probably 16. I'm a narcissist. Même si Disney fait partie de l'illusion qui fait que les hommes doivent courir après les femmes, il y a toujours un prince charmant, il y a une princesse, et souvent le prince doit se battre ou faire énormément d'efforts pour accéder à la princesse. Donc quand tu regardes ça étant jeune, ça te pousse à être un gros bêta. Et c'est normal, mais il y avait quand même une part de réalité. Souvent les princes étaient forts et courageux. Et la princesse était plutôt fragile. Cela montrait bien que les deux se complétaient. Maintenant, ils veulent te faire des héroïnes qui n'ont pas besoin des hommes. Des femmes fortes et indépendantes qui excluent les hommes de sa vie. Et au final, c'est bien pire. Et on voit ça depuis un moment déjà. Quand tu vois dans les films où tu vois une femme contre 5 mecs, dans la réalité, elle a aucune chance. Mais pour en revenir au film et à l'actrice, à chaque interview qu'elle fait, elle crée une nouvelle polémique. Et là encore, elle se plaint de porter une robe à des millions d'euros. She doesn't like the prince. She thinks she should get paid more because she has to wear that dress. I'm gonna stand there 18 hours in a dress of an iconic Disney princess. I deserve to be paid for every hour that it is streamed online. I'm a narcissist. She should get paid for streaming, for every hour she has to wear the dress. I mean, talk about biting the hand that feeds you. Not only are you being casted in a classic film to remake it, but you don't seemingly like your own character. So she comes off as an insufferable, whiny brat, and that's why people are so annoyed, beyond just them inserting feminism. But why do you have to mess with a classic, especially with someone who doesn't even seem to like
her own character. On va voir juste après la réaction de l'actrice due à toutes ces polémiques, mais vite fait avant, on va voir aussi l'autre changement qu'ils ont voulu apporter au film, d'enlever les nains et les créer en créatures fantastiques. Beaucoup de nains auraient pu participer au casting et se faire connaître, mais par contre, pour mettre des actrices féministes, tout ça, il n'y a aucun problème. Behind the scenes pictures from Disney's live action remake of Snow White were leaked this weekend, and there appears to be a sizable problem. Where are the dwarfs? These are roles made for actors of my stature. I can't go out for the Harrison Ford or the George Clooney roles because that's not for me. Mais surtout, on se demande, à autant vouloir changer l'histoire, plus de prince charmant, plus de nains. En fait, c'est plus un remake, c'est un autre film. Et il devrait l'appeler autrement du coup. Pourquoi vouloir détruire un classique? We blame Disney for wanting to court a modern audience. Gen Z and younger, these girls, they think differently, they act differently, they have different aspirations in life. Yeah, it's okay to modernize things, but if you have such an issue with the original fairy tale and the original storyline, maybe instead of remaking it, you just make a different movie. I don't think that's too much to ask for. But furthermore, listen, you can have female characters that are empowered, that do great things, that are heroines. I mean, that's fantastic. I don't think anybody has an issue with it. But you don't have to disparage men in the process. You don't have to call Prince Charming a stalker. You don't have to say that you could just eliminate him from the whole movie. You don't have to make men seem emasculated and puny to make women seem strong, and you don't have to eliminate them altogether, as this actress has actually suggested. I'm a narcissist. On va voir tout de suite la réponse de l'actrice à toutes ces polémiques. Alors comment a-t-elle réagi à tout ça? I want it to come off as me being ungrateful for the opportunities I have. I can also be having the greatest time and simultaneously wishing people would stop sending me death threats. I'm a narcissist. Bon, en gros, elle a répondu à aucune question et préfère se plaindre des critiques. Bien sûr qu'elle a dû en recevoir, mais c'est 2% de ce que tous les gens lui reprochent. Pourquoi ne pas avoir répondu sur les vrais sujets? Car en fait, faut pas oublier que c'est une influenceuse à la base. C'est les premiers films qu'elle fait, du coup elle n'est pas habituée à tout cet engouement. Donc elle a pris facilement la grosse tête. Elle a gardé aussi son côté narcissique à l'extrême des réseaux sociaux. Le fait d'avoir tout le temps de l'attention, le fait d'avoir des gros bêtas qui te disent à longueur de journée « t'es belle ». Et surtout, une caractéristique de la féministe, ne plus être responsable de tes actions et de tes choix. Et pour elle, la meilleure option, c'est la victimisation. Comme d'habitude. We've created a generation of narcissistic women, and what's happened is the rise of social media and the rise of online dating and the rise of feminism. Every poor choice is glamorized, so if you want to be a it's great. If you want to post in bikini pictures online, it's fine. If you want to be in with it, every poor choice is glamorized. And so what will happen is they are trained to not reflect on themselves because we've been told we've been oppressed for so many years. Now it's time to make sure we project. And so we don't take any accountability. The compliments, the attention, the messaging, the you're so sexy and beautiful, and all these different things from thousands or potentially millions of men around the world who have money and all these things. Yeah, and there's nothing he can do. He can't post online and get the same reaction. Bon, c'était une vidéo assez courte pour attendre la prochaine qui arrive très bientôt. D'ailleurs, il y a du très lourd qui arrive, donc n'oublie pas de t'abonner. C'est la fin de la vidéo, je te dis à la prochaine. Ciao.